Lucia, thank you so much for tuning in. It matters most to you, as well as St. Lucians living in the diaspora looking to keep abreast as to what's happening in their island home. We've had the first batches of the Oxford AstraZeneca vaccine coming in this week up to yesterday, thanks to the donations from our regional counterparts. We'll tell you about that in just a moment. We were able to have the scenes of the Prime Minister accepting those vaccines on the tarmac being captured. So we will be showing you that in just a moment. Also, we have some recoveries and new cases to report this morning, and that update coming from the Ministry of Health and Wellness, as well as the ministry indicating that it will be introducing rapid antigen point of care testing. We do have a statement from the ministry on that as well. We have an important interview this morning, just coming off of the adjustments being made to the COVID-19 protocols this past week. Ms. Sophia Henry, the Permanent Secretary in the Ministry of Commerce, Industry, Enterprise Development and Consumer Affairs. She will be speaking to us over the phone this morning about how the ministry has been engaging the various businesses as they try to cope with the standing protocols. And we will also be going back to Parliament. It's very important that we have the general public understand what transpired, what the rationale behind the decisions being taken by the government of St. Lucia, and for you to understand where you fit in every nook and cranny of these measures. So we'll be taking a look at the Prime Minister's words again, and also listening in on the Senator Herman Gill Francis. He did speak and provide a statement on the situation affecting the Borderley Correctional Facility. So we'll be hearing from him in just a moment as well. We encourage you to stay tuned, and not only do we have this morning's program, we also have the Quail update coming up in about an hour's time with Carlton Cyril. He's already on deck and ready to go. But in the meantime, in English, we will be providing you for the next hour the latest updates from the government of St. Lucia. Do stay with us. It's here, the BioIntelliSense Bio Button, an innovation to the Ministry of Health's approach in battling COVID-19. The Bio Button is a state-of-the-art device. It supports people keeping regular checks of signs of possible COVID-19 infection while placed in home quarantine. It monitors temperature, heart rate, and respiratory rate. It is very simple. Just link it to your smartphone and place the button on your chest. It's that easy. The Bio Button costs only $100 US for the 14-day period. For further information, please contact the Epidemiology Unit at 468-5325 or 468-5324. Thank you so much for staying tuned. If you're just joining us as St. Lucians in the diaspora, residents right here on island, a special good morning to you. We'd like to thank you so much for tuning in to keep abreast as to what's happening in our island nation. We've had the first batches of AstraZeneca vaccine, the Oxford AstraZeneca vaccine, coming in this week, being donations from our regional counterparts, Barbados and Dominica. Up till yesterday, we were able to have the scenes of the Prime Minister, Honorable Alan Chasney, as well as the Minister for Health, accepting these donations. They were captured. These scenes were captured. The RSS, that is the Regional Security System, Fairchild Metro 3, touched down on the George Charles Airport about 4 p.m. yesterday afternoon, and with this precious cargo in its hold with 2,000 doses of the Oxford AstraZeneca vaccine from the government of Dominica. By the way, I'm just reading from a release from the attaché to the Prime Minister, and he did also provide images of that handover. On hand to receive the shipment were Prime Minister Alan Chasney, Honorable Alan Chasney, and Minister for Health, Honorable Mary Isaac. The boxes of vaccine were handed over to Prime Minister Alan Chasney and Minister of Health, Mary Isaac, as the aircraft sat on the tarmac at VG. This donation from
Dominica will bolster the national COVID-19 vaccination campaign, which will be launched soon by the Ministry of Health. On Wednesday, February 10th, 2021, St. Lucia also received 1,000 doses of vaccine from the government of Barbados as well. These vaccines, which have been received from regional counterparts, will be used in the rollout of the first phase of vaccines for 1,500 frontline workers, and that includes medical personnel, state security, including the police, fire service, correctional officers, and the paramedics. The government of St. Lucia has extended sincere gratitude to the governments and people of Barbados as well as the Commonwealth of Dominica for their acts of generosity. Prime Minister Chasney announced Tuesday at the House of Parliament that 74,400 doses of the vaccine will arrive on island by between February and March. That those batches from the COVAX facility, you would recall, will be coming in as well. So we await that. But in the meantime, we definitely want to thank, the Commonwealth of Dominica as well as the Barbados, the Trident Isle, for their donations to us as well. So definitely strides being made in the response to COVID-19. We did hear last week from the Ministry of Health and Wellness, the immunization manager, Ms. Tekla Jean-Baptiste, speaking on the plans, the initial plans of the ministry in terms of the rollout of the vaccine. They hope to begin rollout from the time that they begin receiving these vaccines, to have that done between 2 to 3 months, covering at least by that time period at least 20% of the population. And she was speaking in the context of receiving the 74,400 doses from the COVAX facility, being able to cover 20% of the population. But now that we're seeing additional receipt of vaccines coming to St. Lucia, definitely more of the population will be able to be covered in this span of time. More news to report. We have recoveries being recorded. Just yesterday, we received word from the Ministry of Health and Wellness that some 17 more individuals have recovered from COVID-19, bringing the total number of active cases currently to date at 973. We have new cases, regrettably, to report, but nonetheless, the authorities, the system chugs on in terms of accommodating and managing this situation. 278 cases recorded in the last press release, that confirmation coming from the Ministry of Health. And this is from a batch of 617 tests which were conducted on samples taken during the period 29th January to 11th February 2021. So we have, apologies for that, February 29th, I think that's a typo on the part of the ministry, to February 11th, 2021. So on Monday, 8th February, a total of 278 tests were conducted and 117 positive tests came out of that. And positive samples came out of that. And on Tuesday, February 9th, a total of 333 tests were conducted, and out of that, 161 positive samples were returned, and that brought us to the 278 cases that we've seen. So just to give you another tally, recovered cases 17. The total number of active cases at this point is 973. We've had new cases registered, 278, and the total number of cases to date since March last year is at 2,415. Again, the admonition on the part of the Ministry of Health for us all to be ensure that we are adhering to the protocols at a very basic level, the infection prevention measures, in order to reduce the risk of transmission here in St. Lucia. Please take note. We continue on with the Ministry of Health and Wellness. They have indicated that they will be introducing rapid antigen point of care testing. I just want to go to that statement coming from the Ministry of Health and Wellness speaking on this introduction. Take a look. In an effort to scale up testing for COVID-19 nationally, the Ministry of Health introduces the rapid antigen test at specific points of care. The testing option shall commence through a two-phase approach.
The first phase shall focus on the validation of the test, which is a standard activity prior to the full-scale introduction of any diagnostic test. In this validation phase, people who come for COVID-19 testing at the Victoria Hospital, Owen King European Union Hospital, the St. Jude Hospital, and the VG Sports Complex testing outpost will be offered antigen tests. The validation phase covers a 1-week period and is expected to be completed by February 13, 2021. Due to the high prevalence of COVID-19 in St. Lucia, any individual with symptoms suggestive of COVID-19 who tests positive on an antigen test is considered a confirmed COVID-19 case. However, while the validation phase is being undertaken, anyone presenting for testing at the clinics which were previously mentioned receives both an antigen and a COVID-19 PCR test. It is important to note that a negative antigen result does not necessarily mean the absence of COVID-19 infection, particularly as it is possible to get a negative test result despite having symptoms suggestive of COVID-19 or being a contact of a confirmed case. In such instances, the antigen test must be confirmed with the DNA PCR test. Individuals who receive a negative result on an antigen test should confirm that diagnosis with a PCR test and continue to quarantine at home until receipt of their DNA PCR results. The antigen test detects the presence of a specific protein of the COVID-19 virus. A positive test in someone with symptoms indicates that they presently have the virus. Like the sampling procedure for the COVID-19 PCR test, the antigen test requires a swab sample to be taken from the nose. Antigen tests offer some advantages for both the individual and the healthcare system. They are fairly inexpensive. The test can be used within non-health settings as well as within clinical settings where individuals seek care, such as respiratory clinics or hospital emergency rooms. They provide results in approximately 20 minutes. There is no need for highly technical staff to perform the antigen test. The antigen test allows for rapid detection and isolation of cases, particularly those people presenting with symptoms. The quick turnaround time of test results allow for faster identification of high-risk contacts of confirmed cases. This validation phase is required to ensure the reliability of the antigen test as a diagnostic tool. On completion of this validation and the confirmation of its reliability, the second phase will be implemented. During this phase, select respiratory clinics will become dedicated antigen testing sites on island. In the lead up to the second phase of point-of-care antigen testing, the public will be provided with more information. The Ministry of Health continues to reiterate that the most successful approaches to control COVID-19 is through early detection and isolation of the most infectious persons and their close contacts. The Ministry of Health continues to solicit the cooperation of the citizenry of St. Lucia as it seeks to roll out the antigen test at different points of care. That was the national epidemiologist, Dr. Michelle Fassois, speaking on the ministry introducing the rapid antigen point of care testing. And a takeaway from that is, it is important to note that a negative antigen result does not necessarily mean the absence of COVID-19 infection, particularly as it is possible to get a negative test result despite having the symptoms suggestive of COVID-19 or being a contact of a confirmed case. In such instances, the antigen test must be confirmed with a DNA PCR test. But definitely another stride in our response to COVID-19. The rapid antigen test is definitely going to assist in us being able to determine
who among us may have COVID-19 and to confirm it with a PCR test. The antigen test did feature as an adjustment being made to the legislation, the COVID-19 Prevention and Control Approval of Test for COVID-19 and Designation of Laboratories list. It was added to the polymerase chain reaction test in terms of the following tests that have been approved for COVID-19. Also, we will be speaking, I want to get into a little bit of that in terms of the adjustments that have been made in the legislation for persons who may feel a little bit confused what exactly was adjusted. We did not see all of these matters being discussed at length in Parliament, admittedly, in the last 2 days. I believe it was the 7-day to 5-day testing period before pre-testing before coming to St. Lucia. This was discussed and debated heavily. However, other aspects of the adjustments that have been made in the legislation weren't as debated, and so I want to be able to provide that information for you if you're not yet aware, and ensure that you are armed and you know what is happening as we're going into this next phase essentially of our response to COVID-19. We are due for a break. When we come back, we're going to do a little bit of that, take a look at Parliament as well. I want to go over the Prime Minister's rationale for the institution of the state of emergency. Again, it is very important, and as well as the curfew. So stay tuned for that and more coming up after this break. Do you know we can limit the spread of the COVID-19 virus? The Ministry of Health is your partner in achieving this solution. Introducing the Amber Wristwatch. The Amber Wristwatch is designed for monitoring daily movements while in quarantine. It provides an accurate location and a precise heart rate. The device is also waterproof and can be worn during all daily functions, like washing the dishes or taking a shower. It's worn like a typical timepiece. The Ministry of Health can now better monitor people in home quarantine and receive alerts of those who do not stay in the confines of their home. A 14-day rental of the Amber Wristwatch is just $75 US. Let us stop the breaches of home quarantine. Thank you so much for staying tuned. This is the morning update live on NTN. If you're just joining us, a special good morning to you. We've just gone over some of the latest developments from the government of St. Lucia. New cases of COVID-19 as well as recoveries. We've had 17 recoveries just reported in the last 24 hours, as well as new cases, 278. This brings the number of active cases here on island to 973, and the total number of cases recorded to date since March last year to 2,415. St. Lucia, we need to put our shoulders to the wheel, ensure that we all play our part in reducing this rate of cases here in St. Lucia. I believe last October we were at case number 30. And, you know, we've seen the Christmas season and the start of January come, and we're now at, quadruple digits right now. So we do hope that everyone can play their part so we can reduce the rate of transmission here on island. Going back to the decision on the part of the Prime Minister to institute the state of emergency, we saw that he petitioned the Parliament this week and it was approved. The state of emergency was approved, as well as the curfew, the 10-hour curfew, 7 p.m. to 5 a.m. Being approved. We did hear from the Prime Minister of the reasoning behind this decision. Of course, it is not he did indicate that it is not his intention or wish to impose a curfew. Certainly the hope is not. He did actually venture to state that he does not want to shut down. So the effort is not necessarily to restrict persons or to, strip persons of their rights or anything, but definitely something needs to be done to get a hold of this situation. We've seen a spike in cases in the last month or so, and the effort right now, the government is seeing right now to impose a curfew, and a state of emergency, of course, is needed if you want to have a curfew. But to ensure that the cases and the rate of transmission can be reduced, he is asking for persons to be and to continue to be cooperative at this time. But he did also speak about the rationale, as I've mentioned.
There are pre-travel requirements under Section 36 of the Act, and one of the requirements is for taking of a test for COVID-19 with a negative result 7 days or less before a person arrives in St. Lucia. A person is also required under Section 36 of the Act to upload the negative result of the test for COVID-19. In keeping with the Act, the polymerase chain reaction PCR test is the test approved for COVID-19, and therefore the bill amends the pre-travel requirements to stipulate that a negative result of a PCR test for COVID-19 must be taken 5 days before a person arrives in St. Lucia. Speaker, this 5 days is the standard now in the industry and has a lot to do with the access of the test. Honorable Chasney did note that the health system is feeling the impact of the rising cases, although not yet overwhelmed. He did stress that the situation can become dire if stringent measures are not taken. If we were going to go to 72 hours, Mr. Speaker, it wouldn't require us to accept a rapid test. And sadly, the CMO is advised not to accept a rapid test at this point, and therefore we are amending it to now reduce it to 5 days as part of the new protocols that we're putting in place. But I want to say, Mr. Speaker, that we have been very satisfied so far as to how this protocol has worked for St. Lucia, and we think that reducing it to 5 days will significantly strengthen the existing protocols and the bubble that we currently have with the hotels. That was Honorable Alan Chasney, Prime Minister of St. Lucia. And just to get into a little bit of what was changed, we didn't just see the state of emergency being approved in the Honorable House in terms of the Constitution of St. Lucia resolution of Parliament to approve the declaration of the state of emergency. We also saw the amendments being made to the COVID-19 Prevention and Control Amendment Act, and this includes the introduction. This includes the introduction of the now 5-day testing period. So pre-testing now requires persons coming to St. Lucia either by boat or by air to come to test at least 5 days before coming to the island instead of the previously held 7 days. And the Minister for Health and also leader of government business in the Senate, Minister Honorable Mary Isaac, she did speak to this situation. She did indicate that previously it was difficult for any reduction in time to be administered because of the testing requirements, so the nature of the PCR test, and it has now since been reduced to 5 days because of the advancements that have been made in the science. And she also did indicate that, there have been calls for it to be further reduced, but if I remember the Prime Minister also stating as well, it has been the CMO, the Chief Medical Officer, has been discouraged from reducing this any further. And so this is definitely moving from 7 days to the 5-day pre-testing for coming to St. Lucia is definitely auguring well for many persons. And we're not just thinking about things on the tourism front, but also St. Lucians, returning nationals, individuals who want to return home. They now have the opportunity of 48 less hours to have to contend with a test before coming to St. Lucia. Also, we've so far seen the reduction in fees for the quarantining, fees at the quarantine facilities. And just to mention, there have been that we so far seen the reinstitution of 2 quarantine facilities, one at VG and the other at Rodney Bay. And this is to continue to be able to manage effectively the cases that we so far are seeing, as well as persons coming into St. Lucia. So in terms of occupancy, single, US $25 per day, double family US $45 per day, triple family US $65 per day. And as I mentioned earlier, we were speaking about the introduction of the antigen test. We've so far seen this being introduced as well into the legislation. There is a fee for the antigen test, however, it will cost no more than 100 EC dollars. So that is the word from. That is what I'm seeing in terms of the legislation, the COVID-19 prevention and control fees. So we've so far seen 2
the two institutions, the quarantine institutions being reopened, the Rodney Bay and VG locations, as well as the approval of tests for COVID-19. We've seen the introduction of the antigen test and the designation of laboratories. Let me just get the list of labs that are now been permitted to operate and to provide the antigen test here in St. Lucia. So for the regular PCR test, that's the polymerase chain reaction test, the Ezra Long Laboratory at the Owen King EU Hospital and the Forensic Science Lab, they will continue providing and facilitating the PCR test. But for the antigen test, which has been introduced and approved here in St. Lucia, the Laboratory Services and Consultations Limited Lab, Microlab Inc., Global Clinical Laboratories, Descartes Laboratory, and Alpha and Omega Laboratory Services have been approved for providing the antigen test here in St. Lucia. And also we have as I mentioned, the quarantine facilities, the approval of tests for COVID-19 and the designation of laboratories, all approved by the Ministry of Health and Wellness, and also, as we've seen in the legislation, by Parliament. So please take note of this important information coming through the legislation in this past week. Just to let you know, the Rodney Bay Medical Facility, I want to be more specific, registered block 1255B and parcel number 235, situated at the quarter of Grosselet, and the VG Medical Facility has also been approved this past week through Parliament. So that's the update in the legislation. And we've also seen some business adjustments being made. So in terms of the businesses, establishments or offices that are allowed to operate at minimal operations, I want to go through the list to you. The financial and or banking services, public or private electricity, water, telecommunications and other utility services, supermarkets, mini-marts, small shops, bakeries, hardware stores, food supply and preparation services, restaurants, food trucks and food stalls, hotels and guest house restaurants, farming and fishing, gas stations and petroleum services, telecommunications services as well, and also vending, automobile garages, automobile part supplies, computer services, law offices, accounting firms, the public service and the judiciary, and as well as the essential services being permitted. We can imagine it being the first responders, as well as public transportation services, health services, the National Emergency Management Organization, sanitation and solid waste, they being among the essential businesses being permitted to operate here in St. Lucia. So please take note of that as well. And if you would like to go through, peruse on your own, you can go onto the COVID-19 response.lc webpage to go through the businesses that have been approved, as well as to take a look at some of the permissions that have been afforded to the general public. We want to continue this morning going back to the Ministry of Health. We did hear from them earlier this week speaking on the decision to institute the my apologies. We did hear from Dr. Sharon Belmont-George speaking on behalf of the Ministry of Health and Wellness, indicating that they remain focused on managing the current surge in COVID-19 cases diagnosed in country. And the ministry has thus far utilized a mixed model of care, which allowed for the management of mild cases to take place within the communities. These cases have been monitored by a dedicated medical team overseeing cases by being managed at home. And this approach was taken given the approximate 80% of people being diagnosed with the virus experiencing a fairly mild response to the disease. As a result, a large number of cases remain at home to isolate and receive care until they recover. So we have the CMO speaking on this. She did indicate that an adjustment is required. In undertaking routine reviews of the national plan to manage the COVID-19 outbreak, which includes the treatment and care component, the Ministry of Health recognizes the need to adjust this model of care. There has recently been a large number of persons being managed in community. This, combined with the inadequacy of the homes to give the required isolation as well as breaches, has resulted in changes to the care of our confirmed cases.
Home isolation is now being transitioned to state-based isolation facilities. Effective immediately, this change now means that mild cases are being placed within hotel sites, and the moderate to severe cases continue to be cared for within the National Respiratory Hospital. This allows for a greater degree of vigilance in the management of the milder COVID-19 cases, given home isolation cannot be effectively conducted for some individuals who are in care. That was Dr. Sharon Belmont George, the Chief Medical Officer, speaking there. These changes have been made primarily to protect the health and safety of all, not only persons who have been diagnosed with the virus. It is expected that this new model will support efforts to contain the virus and will allow for more focused care being delivered to all patients as their period of infection is being managed. We go back to Parliament. We've had the Minister for Home Affairs, Justice and National Security, Senator Honorable Herman Gill Francis, confirming that going forward, the smuggling of contraband, including the cell phones into Bordelais, will be subject to extremely high scrutiny by prison authorities. You would recall some of the issues and upheaval that ensued at the Bordelais Correctional Facility last week. The minister has spoken and addressed that in Parliament. This as the inmates violated prison rules by taking to social media via live stream last week from mobile phones to vent their dissatisfaction with the way in which the virus was being managed at the facility. Calm has since been restored. We got that confirmation from the Director of Corrections, Mr. Hilary Herman. However, we're hearing from the authorities that they are remaining vigilant and assuring the public that the inmates are being supplied with COVID-19 protocol information with face masks as well as gel hand sanitizers. Concerning the pace at which the courts of law hear their cases, we know that we do have quite a few individuals, inmates there on remand. The National Security Minister noted that like many other sectors, the pandemic has also adversely affected the judicial system. Notwithstanding, he made the point that several individuals who are on remand have been granted bail. However, they are yet to meet their bail conditions, which essentially include cash or, of course, suitable surety. Speaking optimistically about the future, the minister in the Honourable House announced that 2 new judges have been added to the roster to hear matters, and this he hopes will assist in alleviating some of the backlog in the pending court matters. The Chief Justice has added on the roster an additional judge to deal with matters virtually. The Chief Justice also announced in her address at the opening of Law Week that criminal trials before a judge only was on the horizon. I have taken a document to Cabinet which was approved to facilitate trial by judge only, more popularly known as bench trials. And we have put in a committee together, and the committee is made of the Attorney General or his delegate, Special Advisor to the Prime Minister's Security, the Permanent Secretary in the Ministry with responsibility for justice, nominee by the Bar Association, nominee by the Eastern Caribbean Supreme Court, Registrar of the High Court, and somebody representing the DPP's office. We will also be looking at cases where inmates have been on remand for an inordinate length of time, to be in a position to make recommendations to the relevant authorities, including the DPP and the Governor General. Parole has now been added and must be looked at by the inmates as a rehabilitative tool. If the inmates, by their conduct and industry and participation in the programs being offered at the facility, they can be eligible for parole. That was Senator Honorable Herman Gill Francis there, speaking on the situation at the Bordelais Correctional Facility and the measures improved that he hopes will assist in alleviating some of the backlog in pending court cases. Minister for Home Affairs, Justice and National Security, Senator Honorable Herman Gill Francis. We are due for a break. When we come back, we speak to Ms. Sophia Henry. She's the Permanent Secretary in the Ministry of Commerce, Industry, Enterprise, Development and Consumer Affairs. We know that the business community has been hard hit by some of the measures that have had to be instituted
for the protection of the population and the overall effort to reduce any further cases as much as possible, the rate of transmission, I should say. So stay tuned. We will be speaking to her in terms of the degree of engagement that the ministry has had with the private sector so far. We are at war with a virus, ready to harm us. Panic is not the answer. We can win this together. Often use hand sanitizer. Better yet, use soap and water. We must protect each other if we are to beat this corona. Together let us win this war. Be a soldier for St. Lucia. Together let us win this war. Be a soldier, together we can beat this corona. So you don't become the next case. Avoid touching your face. I'm sure you've been told so. Handshakes and hugging are up. No, no. Advice is you the please. Cover your mouth and your nose if you cough or sneeze. Practice social distancing and avoid large social gatherings. Together let us win this war. Be a soldier for St. Lucia. Together let us win this war. St. Lucia, be a soldier. Together we can beat this corona. For further information, please contact the hotline at 311 or the Bureau of Health Education at 468-5349. Thank you so much for staying with us. This is the Morning Update live on NTN. We've gone through quite a bit this morning in terms of the latest updates from the government of St. Lucia. We've so far seen recoveries, new cases of COVID-19. Fortunately, we've had no deaths reported in the last 24 hours from the Ministry of Health and Wellness. Also, the first batches of the Oxford AstraZeneca touchdown this week. We saw this week the Commonwealth of Dominica as well as Barbados, friendly nations, our sister isles, donating the vaccines to us, and we were able to capture scenes of the Prime Minister accepting these vaccines on the tarmac. Also, the ministry introducing a rapid antigen point of care testing. We've so far seen that through the legislation it has been approved. Antigen tests, that's the rapid tests, being approved here in St. Lucia, as well as a list of laboratories that have been approved for carrying those tests out. And of course, taking a look back at the parliamentary sittings, we heard from the Prime Minister speaking, and it's important to re-emphasize and reiterate the rationale behind the state of emergency and also the curfew, because you have many persons who are questioning, is it necessary? Some who really don't even understand the state of emergency, wondering if it's just a lockdown or, so we want to ensure that there is clarity on that situation. The state of emergency continues. We are operating minimally here in St. Lucia, and this is all in an effort to reduce the rate of transmission here in St. Lucia. Of course, the 10-hour curfew on evenings to reduce the movement of individuals. At this point in time, we want to say a special good morning to the Permanent Secretary in the Ministry of Commerce, Industry, Enterprise Development and Consumer Affairs, Miss Sophia Henry, and she joins us live over the phone. Special good morning to you. Thank you so much for via Zoom. Okay, special good morning to you, Miss Henry. Good morning, Jesse. Thank you so much. Thank you so much for availing yourself to this interview. Sure, my pleasure. We have seen quite a few. Okay, and now I can see you. We have seen quite a few changes being made. I mean, every citizen being impacted by the changes being made in approved in Parliament this week. And one aspect is the private sector, the business community. I wouldn't just say the private sector, but the business community being impacted. Could you speak to us to the level, the degree of engagement that has been happening between the ministry and the business community in terms of being able to cope right now? Because many businesses are closed, and as the Prime Minister indicated, some businesses did not survive 2020, and there are some businesses who are facing a similar fate in 2021. Some who are, trying new things, becoming innovative to stay afloat. Tell us about the dynamic, the engagement that is happening between the ministry and these business places. Okay, the Ministry of Commerce has always
had a good relationship with the business community. As a matter of fact, the business community comes to us to go through or to the policy makers, and also whatever the policy makers would like to communicate, that goes through us. So we have always had a very good relationship with the business community, especially the associations, and it's easier to deal with them via the associations. You can give more targeted support. So with COVID, that has heightened, that has been enhanced. They are calling, we are calling them, we are reaching out to them. So that's been very, very busy and very hectic because, everybody is trying to survive. And some of them, they are doing well in certain sectors. Some of them have died, as you have indicated, and some of them are in what I want to in a coma. So it's really too early to tell what will be their situation, whether they will make it. Those that are really resilient may make it. So it's really, really rough, and they are calling out to our ministry. We hear them saying it's hard, it's rough, and we really understand. So we really try our best, even more so now, to hold their hands. We do a lot of hand holding. What we have tried to do, a lot of our support measures that we probably had offered previously face to face, we have now moved to virtual support, and so we're still assisting them. Many of them are crying out for help, financial help. We are trying to work with them. We are actually trying to work with the financial institutions. We are trying to prepare them and assist them so that they can access that finance that they need. And still some of them, they do not have what it takes to get the loans, etc. So the ministry is still trying to see where we can get some grant funding for them. So I can tell you, they are reaching out and we are there, and we continue to see how best we can lend support to them in this trying time. I want to come to the support in just a moment, but first, this past week or last 2 weeks, we've had the NEMAC meetings, quite extensive stakeholder consultation. Speak to us about what is the position of the business community. How are they feeling right now in terms of, their sentiments in terms of the decisions being made by the government of St. Lucia, the state of emergency, the uncertain future. How are they feeling? What is the energy that you're getting in terms of the consultations, that their input in the consultations that were held? I would say, notwithstanding that they are hurting, they understand, and they are supportive. They understand, and they are working with the government. And I think what has helped is the fact that they have been invited on every occasion to review the measures before they are finalized. So though it's tough, they are waiting it out. They are still calling to find out when. A lot of them are anxious, of course, and we can understand. But I must say, from all accounts, and I have been asking my team, I have been calling some of them, they are doing what is right. They are complying. Most of them are complying, and most of them are putting whatever measures are necessary in place. And so I must say, we have the support of the business community. Okay, wonderful. And now moving on to the support systems that have been put in place. Very early on, we heard word from the Prime Minister, Honorable Alan Chasney, in both the social stabilization plan as well as the economic resilience and recovery plan on the part of the government of St. Lucia. Can you speak to some of these facilities, offerings being made to the business community, and to what extent are persons, I know you spoke a little bit about it, but to what extent are persons, these businesses, taking advantage of these facilities? Okay, so then financing is available through the St. Lucia Development Bank. Again, it's a matter of them having the collateral to take advantage, and also persons to guarantee these loans. So they are coming to us, and we are assisting them with putting together their business plans, and that is essential. So a lot of our support is by way of helping them with their financial statements, helping them put their business plans together, contacting the financial institutions, connecting them, letting them know what is available, and that is key, because sometimes you have the measures available or the support, and they are not aware. So we have been
having sessions with the business associations and with even those that are registered with us and that are not part of the association, to let them know what is available through the First National Bank. And even in very early in 2020, the First National Bank established an MSME unit, again to target the small businesses that may not ordinarily qualify for a loan. So we have that connection with the bank. We inform them of what is available. We also have Bell Fund. There was an amount approved for Bell Fund, and that's for the very small businesses, the micro businesses, whereby the requirements are not as great as what is required by the development banks or the commercial banks, whereby you just need somebody or people to guarantee the loans. We also have the Bank of St. Lucia, and there is a partial guarantee loan program through the ECCB, whereby the bank can secure up to 75% of the loan, therefore mitigate its risk and take advantage. Most of them can take advantage of that because the bank now, and mitigating its risk, can now offer offer funds of financing to them. So right now we first indicate to them or inform them what is available, and we try to help them to meet the requirements of the bank, which is key. And we also do a lot of training. We assist them with design thinking, to try and think outside of the box. Innovative. And all of that is required because you need to show the financial institutions that, hey, you have a solid plan that can take you through. Yeah, the innovation culture is just taking a hold. We did hear from the Minister with responsibility for innovation that this is essentially the decade for it. How are businesses responding to that idea of thinking outside of the box and taking on unconventional measures? We know many businesses would have been thriving in the traditional sense for many years, decades even, but certainly COVID-19 is calling upon, the business sector to perhaps adjust their models, do something different to attract clients, perhaps sell a different product. So how well are they responding to this this call to switch it up? Yeah, well, basically they have no choice. It is what it is, and COVID has presented quite a few challenges, but COVID has really also presented opportunities. And a lot of our businesses have recognized that, hey, some of them, they just cannot continue with the current or the traditional model. And so we see them coming to us, and that is why one of our programs that we offer is so popular now, and that is the design thinking, where we help them, as I said, to think outside of the box. So we see quite a few of them gravitating to virtual sales and offerings, because they realize that they now have to repackage their services. So we see that shift. Again, it is slow, and we're trying to seek assistance from external agencies to lend support in terms of the hardware that they require and the software. But we do the training, and we're trying to assist them so that we can make them transform their businesses, because some of them will just not survive with the current model. Okay, final question from me. I just want to ask, if the individual with a corner shop or somebody with a boutique, clothing boutique, these small businesses perhaps may feel that, the idea of assistance from perhaps the Chamber or the Ministry of Commerce may seem like a distant possibility, in a distant realm to them. How can these individuals take advantage? What are the steps in terms of being able to take advantage of these services and opportunities that you provide? So you mentioned the Chamber, and the Chamber has a lot of big businesses, but they also have small businesses. But we have the small associations, so quite a few of our businesses are members of the smaller associations. We have, for example, the Central Coalition of Services. We have the Bakers Association, and that's a newly formed association. We have the Fashion Council, we have the Southern Business Association. So there are quite a few associations that lend support to these small businesses and that are very much connected to the ministry. But even some of the other small businesses that are not members of the association, once they come to the ministry for support, we register them.
and we have their details, and we assign a business development officer to every business. And that business development officer would contact them, would keep in touch with them, and would lend the requisite support to them. So even if they're not part of an association, once they come to us, and that's the important thing, we help them to formalize their business. So we assist with the business registration, whether they need a business name or whether they need a small company, and they become part of our registry. And we provide them with the information that we need. We will support them in terms of providing the training, and they can call upon us because they will know who is the officer to lend support when needed. Okay, wonderful. Thank you so very much. Before you leave, I just want to introduce Carlton Cyril for the morning, better known as Cooks, widely known as Cooks, and he will be carrying the morning on with the Creole update. A special good morning to you, Carlton. Bonjour Jesse, bonjour Saint-Lucie. Bonjour by Mademoiselle Henry. Merci en chay pour prendre temps pour parler de nous. Comment vous est bon matin? Voilà, eh bien, on a besoin de information, mais moi, juste quand même deux petites questions, juste pour une explanation. Plus court possible, parce que nous avons ni pour aller. Là où un département côté un chay mon katan un chay parler dit, là il vient pour business en Saint-Lucie, à qui manière il aura trouvé quoi yo affecté. Dis-moi qui manière c'est mon nan ka prend décision gouvernement pour fermer un chay ces places ça parce que vous savez nous ka essayer conduire et ben mettez en bas conduite pandémie avec Covid là. Quoi dis-moi qui manière département ouais c'est mon nan ka prend décision ça. Okay, so kung di equal, yo ka dino bagay wed, bagay mouve, mais nou ka we yo ka fait tout ça, yo ça pour faire ça qui right, ça qui ça yo li pour faire. So moi ka di cox yo ka really well, they're really trying. You can really put two measures of precaution. You start to face you faire and no life you can assist you and you can do that. Bagay kai changer, bagay kai veni primaire. So nous just la assist you until then. Et puis dernièrement, qui conseille ou kay bay ces moun ça, qui ça ou kay dit ces moun ça pour à présent là il vient pour situation. Okay, so nous voulons tout le monde respecter ces lois. Nous encourager pour continuer ça yo ka faire. Nous voulons si yo pas savent ça qui ça yo ni pour faire pour prier nous nous ka dire change protocole là and il ka aider nous il là pour nous and si yo fait ça yo ni pour faire and gouvernement ka supporter bagay ça là kay bagay sa la kay be part of the past in the near future. To really make him as sport la jodi avec là. Oui, et bon, merci tellement. Dernier pas moi juste kay sous ça ban nous limo ça parce que on dit si on ni pièce question et ben yo pas siwe yo sa couillé département est-ce ça ban nous limo ça quand nous savent yo kay sa couillé si rien. Yes. So 468-4223, that's one of the numbers that they can call. I repeat, 468-4223, and they can also call 468-4206. Ok, eh bien merci tellement et nous souhaitons une bonne journée et puis un bon week-end tout bonnement, Mademoiselle Henry.
Merci, coach. Thank you very much, Ms. Henry. You can't meet him when I support my money. Thank you for that. And definitely an important interview from the Ministry of Commerce, Industry, Enterprise Development and Consumer Affairs in the person of Permanent Secretary, Ms. Sophia Henry there, speaking on, the impact that all of the measures in regards to COVID-19 has had on the business community. And, it's definitely not lost on the common man. We could see it all around us, how some businesses have had to close. In fact, there have been petitions for the reopening of certain businesses, because we know not only the businesses are thriving, but the citizenry thrives off of certain businesses that offer really good services and goods to the population. So there has definitely been, a concern in that respect. But we thank you once again, Ms. Henry, for speaking to us and, providing some clarification on how the business community can get a support. Definitely, we know about the social stabilization plan as well as economic resilience and recovery plan on the part of the government of St. Lucia. They've instituted several facilities for the business community to take advantage of, as well as what existed even prior to COVID-19 from the Ministry of Commerce. So definitely, if you want to get some more information, as she said, you can call the number 468-4223. You have a small business, a corner shop, you have a clothing boutique, you're experiencing some difficulties associated with the state of emergency. Your business was not listed as one of those that were allowed to operate under the minimal operations of this state of emergency, and you want to know what can you do to switch things up. You can go on to you can call their number 468-4223 and get some more information in terms of how they support businesses at this time. Carlton, my time is done for now, but I'd give you the opportunity to just give your greeting for the morning. Et puis, c'est un côté, nous avons dit bonjour à son enfant de bon matin, jeudi, c'est le 12 février. En famille, Go Développement, qui est dans le segment, c'est l'Evini pour vaccine, arrivé Saint-Lucie, Hot, Dominique, et puis Babad. Aussi, nous avons une nouvelle, nous avons mis en détail. Paoli, nous parler, nous faire une interview ici, et madame qui pièce en département commerce, l'Evini pour petit business, conseil yoni, et puis manière yo trouver quoi yo affecté. En famille, l'autre développement aussi, là il vient pour faire test ça qui est antigène à présent ou ça point coup et puis gouvernement a point dommage pour mettre place pour monde qui entre en pays pour yo trouver quoi yo quarantine des facilités y en a la vigie et puis nous dans l'autre en autre pays quoi reten écoutez puis moi comment présenter et puis nouvelle créole ici à sous centre camarade pour information GIS NTN non moi c'est Carlton Cooks Cyril reten écoute. Okay, thank you very much, Carlton. That's all the time we have for the morning update. And now switching on to the Creole update. My name is Jessie Leon, signing off for now. Carlton will deliver you the latest developments in just a moment. Do you know we can limit the spread of the COVID-19 virus? The Ministry of Health is your partner in achieving this solution. Introducing the Amber Wristwatch. The Amber Wristwatch is designed for monitoring daily movements while in quarantine. It provides an accurate location and a precise heart rate. The device is also waterproof and can be worn during all daily functions, like washing the dishes or taking a shower. It's worn like a typical timepiece. The Ministry of Health can now better monitor people in home quarantine and receive alerts of those who do not stay in the confines of their home. A 14-day rental of the Amber Wristwatch is just $75 US. Let us stop the breaches of home quarantine.
yo, merci pour vous qui a écouté nous ici à cette commande information que nous quand entamé ba ou information et puis développement là il vous faire cette ici. Non moi c'est Carlton Cook Cyril. Merci et puis bienvenue à ce nouvelle créole. Et puis moi, Carlton Cook Cyril. Bon matin, vendredi ça, en chai développement, en chai nouvelle pour nous, ça baou, à ce en vendredi qu'on nous dit le 12 février. Go développement, c'est nous recevoir vaccine hod c'est voisinage nous en Dominique et puis Babad. Mais avant, moi baou, et puis nous entrons dans ça, qu'on la coutume, à sous un vendredi bon matin, moi je dire merci pour tout le monde qui a écouté nous ici à Sainte-Camadlan, NTN GIS. Bon, moi dis bonjour pour ces jeunes l'autre pays, n'importe côté où il y a écouté nous, nous a dit bonjour baou, l'Amérique, l'Angleterre, bonjour. Pour ces jeunes qui ont Kawaii blanc, nous a dit bonjour baou. Nous pas oublier ces jeunes qui attendent nous à sous radio. Toujours un plaisir. Dion l'autre, là il vient pour 10h bon matin, ben a commencé depuis 9h Jesse et puis Coxka ici après depuis 10h nouvelle en créole que nous a essayé baou information et puis développement qui a fait ici en cette ici pour vous connaître et puis savent. Avant d'entrer en développement bon matin moi kay commencer con la coutume et puis c'est limoa côté nous y pour date là il vini pour c'est limo Covid là. Combien de monde qui testé, combien de monde qui a pris traitement, et puis combien de monde qui a testé en tout. Eh bien, yon statement qui a sorti là, information qui a sorti hors département qui est responsable pour santé, jeudi les 11, ça c'est jeudi les 11 février, hier, ministre de santé, oui, souverain qui a conformé, facilité Ezra Long, 278 cas de COVID-19. Oui, 278 moun touvé ko yo testé positif. Eh ben ça sorti d'un batch qui yo testé 617 là ça c'est entre temps les 29 janvier pour les 11 février. Touvé qu'on informé encore 617 tests touvé qu'on conducté en temps entre janvier les 29 pour les 11 février qui c'était hier en batch 617 ça messieurs dames nous kawé 278 moun touvé qu'on yo testé positif comme messieurs dames nous kawé pour qui ça nous besoin faire yon bagay yon manière ban l'autre pour nous combattre pandémique ça 20 ça nous ni pour conducter quand ça veut dire en batch là yo voyé le 8 février lundi le 8 février yo fait 287 tests et puis yo hen 117 moun positif là il vini pour mardi le 9 février yo fait 330 tests et puis en 330 tests yo hen 161 moun positif ka mené en tout combien de 278 moun pour présent qui ka point traitement et ben nous hen qui positif en dernier batch ça qui passé là. Quand la coutume ministre qui est responsable pour santé qu'a fait public l'en savent. Là il vini pour ces moun ça, yo trouvé ko yo et puis ACC en dedans ces places là, c'est communes là, c'est cliniques là qui en ces communautés et puis c'était c'est individuel là, yo mettez yo en quarantine et puis yo mande yo pour espérer résultat test yo arrangement a fait pour toutes ces moun ça qui trouvé ko yo testé positif pour aller en isolation là à présent l'autre part c'est pour tout partout yo passer tout monde yo vient contacter et puis pour bailler ces moun ça directive exige ça yo besoin fait qu'on yo ka continuer contrôler manière
COVID ka sime ou G. Là, nous ka conformer aussi, là, il vini pour moun qui ha recouvert, là, nous ka une nouvelle dit, 17 moun ha trouvé koyo recouvert, 17 moun ha trouvé koyo recouvert, yo ha vie, yo ha voyo kayo, quoi, il ka mette en tout 973 moun qui ka pris traitement à présent en facilité isolation ça trouver corps informé en 973 là nous ni deux qu'est-ce qui en ces moun ça yo bien critique mais l'instant présentement yo stable pour date au cas savent en tout, ça a mené 2415 moun qui a testé positif les ivini pour 20 COVID là. Encore, en tout, il a mené pour 2415 moun qui a trouvé quoi yo testé. Encore, conseil là, Gide qui a sorti hord ministre de santé. Ka di nous, souple, continuez faire ces bagailles là qui savent qui nous manager pandémie. En parmi yo, laver la main souvent en bas de l'eau qui a couru, souple et fait assis savon fait chim. L'autre bagaille là c'est masque là. Mettez masque là ou en public et ka fait assis masque là ka couvert ni nou bouchou et en bas maton. Souple, il pas ka faire science sous ka fait et ou pas ka faire manière qui doit être là. Souple, là ou bon en ben parmi moun wete et 6 pieds hod yon à l'autre qu'on possible souple encore mais c'est pas pièce yon se bagay ça qui a péché yon moun hen covid mais ça il a fait mais c'est il a un cause nous contrôler vermin ça simerger en parmi nous place ou ka servi souvent article bagay ou ka toucher mais cellphone mobile n'importe ça y est laptop la clou, c'est bagay ça, là on a une chance souple, messieurs, passer en bagay, en choflanel qui ni Clorox bleach, c'est serviette ça, passer ça à sous ces bagay ça, souvent man con ou pe, parce que au cas d'avoir là, ou pas jamais fini ça, qui ça, ou même qu'à marcher, lance la porte là, c'est bagay ça, souple, messieurs, ou ça fait ça. Bien important, si vous connaissez personne qui ni, pièce sin ka mouche comme que yo malade depuis floua yo ka instiene ne yo ka couler gorge yo ka gratter yo ka tousser souple messieurs ou te hot se moun sa si ou même senti ou ni pièce sin ça yo ka mando département de santé ka dou souple trouver ko en clinique là qui pli pour et puis tester ay point test là pour faire assurer ou pas malade et puis qu'à si manger vermin bay en l'autre monde. Pour plus d'informations en messieurs dames ou ça crier office chef médical officier et cette ici et ben office épidémiologiste là avec numéro ça c'est 468 5309 et ben 468 5317. C'est l'imosa encore, plus d'informations, ça pour faire, office CMOA, l'imo encore, 468-5309, et bien, 468-5317, ou ça couiller, c'est moun ça, souple, et puis, ou kay hen, plus d'informations, yo kay répondre question, encore, messieurs, dames, nous ka faut changer, nous en bas en état de secours toujours toutes ces bagailles là qui mettaient en place là premier ministre l'a ajouté juste ça par permission cabinet là et puis il y a une permission hot kai consit pour faire ça qu'on souple messieurs dames zoy pas ka hopé tête en nous fait ça nous pour faire nous ka prendre premier pause nous là nous vieux messieurs dames nous tan hot ministre qui est responsable pour santé développement là vini pour vaccine hot Dominique et puis Babad. Les nouvelles créoles qui continuent à ce vendredi bon matin. Virus
you. Ma we pyo, protected from you. Quand ça caille trop, ou pas qu'attendre, police caille bao. Couvez bouchou avant pousser, avant westender et moucher. Lavez les mots et chavoublé, et wester caillou soufflé. Comment c'est moi qui t'ai wasé, avec quoi mon wester papier. Drop caisse mon kabouté, corona caille yo coup de pied. C'est la mort, hey, pas toucher yeux. Pas toucher bouchou et try pas toucher nous. Social distance, 6 feet minimum. For more information, just dial 311. What's the book at you? Please stay at your home. Coronavirus got Nico Al Capone. Can what take cause you even give you diarrhea? Practice good hygiene, corona can disappear. And what by your son? Who bad virus la? Who bad virus la? Who bad virus la? And what by your son? Who bad virus la? Who bad virus la? Who bad virus la? Who bad Et puis, bienvenue encore pour Nouvelle Créole. Et puis, moi, Carlton Cook Cyril. Quand nous avons développement qu'on a fait expressement et puis COVID, ici à Sainte-Camadlan pour information, messieurs, dames, nous avons continué. Go développement, Saint-Lucie Harris ouvert à peu près 1500 vaccins, Hod Babad et puis Dominique vin ensemble. Et puis, nous tenons là aussi les Ivini pour nous ici à messieurs, nous avons plus de monde qui a trouvé qu'on a testé 200 questions. Moun a trouvé qu'on a testé et puis maintenant messieurs dames s'il vous plaît kouya ka aller pour suivre protocole suivre curfew qu'on nous a essayé combattre 20 pandémie jamais à sous nous comment promettre messieurs dames là vini pour information à sous vacciner et puis manière bagay la hier moi parler by honorable Mary Isaac qui est responsable pour santé en Sainte-Lucie et puis parmi bagay nous discuter c'est raison pour gouvernement qu'a mettre un curfew et puis qu'a aller en caille concite pour une permission pour ajouter à sous état de secours. Il parlait ben nous raison qui gouvernement mettait un état secours en place et puis un curfew. Pour la petite spike là, nous avons actuellement, nous avons c'est un chai moun qui a tombé malade et puis virus là. So nous tenons pour mettre un curfew en place pour nous ça ni chance là pour Ministry of Health et puis contact tracing team là pour ça ba yo chance pour yo ça contrôle mener baga la vie en bas contrôle. So c'est ça qui fait nous ni pour penser marche ça là pour nous ça empêcher moun ka venir ensemble. Nous ni pour double se danser aller au souhait ou on dans ces monde ka boire dans ces tikaba ouais yo ka aller dans ces tikaba et puis là yo commencer boire yo pas ka tienne masse à sous Fiji yo puisque c'est boire yo ka boire et puis parler ka commencer et puis vous savez bagay comme ça nous mettez ça en place so that nous pas ni on chaque monde ka congréguer tout partout c'est monde qui ka socialize là yo ka aller beach party yo ka aller pool party les au souhait. Nous mettons ça en place so that nous avons une chance là pour empêcher moun ka ni top mouvement tout partout pour empêcher virus là continuer ça spread. Yon nan se bagay lan il fait bien clair là il vini pour raison nous ni en état dit secours en Sainte-Lucie et puis yon curfew il dit premier ministre là bay explanation ça qui c'est à n'importe les bagay lan ça trouver koy adjusté mais il just vle public lan savent c'est pas yon qui écrit en wash et puis bagay pas ça changer. Magwe nous ka mandé pour magwe nous approve bagay là pour ça oui le 16 mai. Ça pas means pour dire nous pas ça douboutli les nous trois pédales qui c'est caisse là ka descend mais nous mettez quand temps so that si nous ni pour point plus marche pour ça protecter la vie moun pour ça empêcher continuer spread nous ka jani bagay là en place pour nous ça point démarche nous besoin point. Ça, c'était le ministre responsable pour santé en Sainte-Lucie, Mary Isaac. Enfin, là, il parlait nous en bout interview à nous faire, les moi parler bail là, il y en a ces bonnes nouvelles là et puis dis-moi il était dit première fois ici à sur une nouvelle créole. Il fait nous savent date qui là il venu pour Dominique
Dominique a ban nous 2000 vaccines et ça c'est même Oxford AstraZeneca il dit nous kay oui souverain ça a été dit hier nous kay oui souverain il parlait à sous sa entité 2000 vaccines qui a sorti Dominique mais c'est même batch même AstraZeneca qui a sorti Dominique gouvernement Dominique a offert nous ça avec yo ka voyer à sous RSS ban aujourd'hui. Eh bien, bonne nouvelle ça, messieurs, dames. Même quand un ministre te promet, nous t'en go développement bon matin, c'est hier, c'est vaccin ça, arrivé ici, à sous airport la vigie George F.L. Charles là, et puis nous t'es bien content pour ça. Nous n'y pli développement à sous ça. Eh bien, messieurs, dames, là où compromettre, qu'on l'a nous parlé by honorable Mary Isaac, il dit nous, Dominique a fait donation ça à 2000 vaccins Oxford AstraZeneca. Eh bien, là, messieurs, dames, c'est portrait à Ukawela, Saint-Lucie, oui, souverain ça hier, la vigie à sous airport. Là, pour oui, souverain, c'était honorable Alan Chasney, ministre de santé Mary Isaac, yo te allé là pour oui s'ouvrir combien de donations ça qui a aidé nous ici à qu'on nous campagne pour ouais manière nous ça gourmet pandémique ça. Ou kay aussi savent les vini pour mercredi le 10 février là Saint-Lucie aussi nous ouvert 1000 doses vaccines hord gouvernement babad messieurs dames ces vaccins ça c'est moun ça les moi dit c'est moun ça Dominique ak babad yo ja assisté nous qu'on fait FCC qu'a fait nous tan hord premier ministre là et puis ministre responsable pour santé qu'a dit nous à peu près 1500 travailleurs qui la ka combattre c'est moun qui travaillait essential c'est moun ça parmi eux c'est gens qui travaillent en secteur médical là c'est personnel médical c'est gens sécurité à conseil police là c'est pompiers ça c'est gens fire service là c'est officier bordelais et puis c'est gens qui travaillent à sous ambulance parmi ces moun qui kay s'ouvrir premier 1500 vaccins Oxford AstraZeneca encore gouvernement en Saint-Lucie qui a dit merci pour manière ces moun ça c'est babad et puis Commonwealth Hord Dominique t'es bien banou yo t'es trouvé bon en bonne santé pour banou ces vaccins ça quoi nous a dit merci tellement pour ces moun ça pour bonté yo ka mouché l'année l'amitié en parmi ces pays là premier ministre Alan Chasney parler en kai concite il parler il dit nous même supposé oui s'ouvrir à peu près 74 000 doses vaccines et puis yo supposé kay un pays et bien à sous pays bon bout mois et puis nous ka espérer pour ouais ça qui a fait et puis vaccine ça les arrivé en Saint-Lucie. Encore bonne nouvelle tout ka aller messieurs dames pour nous ka combattre et ka mettre en bas contrôle pandémie 20 COVID-19 quoi est bien important messieurs dames les vini pour
vaccine ça manière qui aider nous quand si tout bagaille travaille bien en bout de mois messieurs quand trouver en masse nous supposer car nous même car souvent pas à vaccine nous ici en Sainte-Lucie et puis en info nous ça qui changer manière bagaille en pays nous toutes en une manière ban l'autre qui assister pour activer et ça nous voulons faire qui c'est combattre vermine. Merci en chay en yon manière ban l'autre encore les vini pour ça nous jaoui souvent babad et puis Dominique. Nous après deuxième pause nous ici les nouveaux pli et développement cette lycée a développé puis une permission pour moun faire pli test ça nous couiller antigen et puis le gouvernement a dit là il vini pour moun ka été en isolation quarantine yo a point dommage pour faire ça à sous compte yo c'est développement s'ampli à sous nouvelle en créole à sous en vendredi et bon matin ou était en écoute cette lycée ka registré vers min corona et il ka fait mouvement et quand chaque vitesse tan chaque canef ka kouye pour vigilance publique là fait wolo parler en place publique qu'on bolamé base ti boutique changer distance sociale 6 pieds Rodiona lot, i ka travail tan, si ou senti ko pas cordial, quarantine ko, pas en contact et puis l'autre, en cas où te toi pe exposé. C'est un écouye, free one ou ben n'importe clinique yo pou. Les pays a dimi à clé, ça veut dire les supermarkets, pharmacies et puis ATM, yo accessible avant cette souhait. Pays à clé en plein, ça veut dire tout bagay fermé à 24 heures. Servi protocole comme sorti par bureau indication santé. Nous tout ensemble, ça sauver vers mine corona. Si nous tous servi Jidla à toutes les. Together let us win this war. Say to shall be a soldier. Together we can beat this corona. Ça c'est côté nous a dit bienvenue pour une nouvelle créole et puis moi présenteur Carlton Cooks Cyril Assoin vendredi bon matin le 12 février grand développement nous a discuté les venu pour nous ka s'ouvrir 1500 vaccines 2000 hod nous hen donation hod Dominique et puis Babad et puis ça ici à l'instant nous supposé s'ouvrir Sainte-Lucie qu'on nous tend hod premier ministre là nous supposé oui s'ouvre sans nous même qui c'est à peu près 74 000 en bout de mois quand tué en masse tout pour ouais qui manière nous ça contrôler et puis empêcher vermine ça s'immerger en Sainte-Lucie. Nous aussi tant les vini pour c'est limoa encore nous commandé moun souple mais c'est fait pas les vini pour ou qu'a empêché s'immerger les affaires Covid là. Plus bon matin nous parler by Mademoiselle Sophia Henry qui c'est PS en commerce là il parlait et puis Jesse et compagnie et bagay ou kay savent yo qui responsable pour business en Sainte-Lucie département ça en gouvernement et compagnie et bagay il dit là venu pour situation ça il dit là en chay en petit business là en Sainte-Lucie en compagnie dit yo teni pour fermer depuis l'année passée il dit en compagnie là comme si dit yo pas calé pièce côté rien pas ka fait en parole même il dit c'est moun sanik coucher là et rien pas ka fait pour l'air il dit là dans compagnie ka débattre ka essayer côté l'autre dessous ka sorti mais il était bien clair pour dire ministry qui est responsable pour ces business ça yo ka travail et puis ces business là yo ka travail pour aider yo hen yon plan les vini pour business yo ka travail puis yo expressement les vini pour hen assistance financial
parler de qui ou kay savent l'année passée premier ministre là t'est venu et puis yon plan qui manière en chay ces business ça kay hen assistance qui manière yo ça accesser assistance ça et ben Mazen Henry aller plus loin pour dire ou kay savent en chay ces gens qui directement involvés qu'on chambre de commerce là et puis ces différentes organisations yo a trouvé quoi yo bota blanc là vini pour parler gouvernement pour prendre chay ces décisions ça pour la peine yo savent ça qui a fait là quand yo ça parler ba ces moun ça parler ba ces gens business là et fait yo savent qui ça qui ka aller et puis yo même j'ai dit yo comprendre que yo ka travailler puis gouvernement yo ka ba support yo et puis yo involvé en décision qui a fait. Il allait plus loin, Mazen Henry, qui pièce en commerce, il allait plus loin pour dire, les il vini pour yon ces bagailles là, yon ka assister business et puis pli, c'est plan financial yo, plan business yo, parce que yon ka bien savent, les il vini pour ces moun sa ka hen assistance hod, Banque Développement Saint-Lucie, Belle Fund, Banque Saint-Lucie, c'est côté ça, il bien important c'est moun ça ni yon plan et puis ça c'est un parmi bagay yo ka fait pour assister ces moun ça yo ka aider yo avec plan yo ka aider yo et puis affaires financières yo quoi ça c'est yon dans ces manière yo même ka supporter ce petit business ça adan Paoli nous tenir encore et puis Mazen Henry Jesse Madei lay fini pour ka chill ces moun ça avec manière business ka courir à présent par exemple tout bagay à présent c'est sur internet tout bagay c'est computer il dit qui manière ces moun ça ka accepter ça là Mazen Henry de nous chay c'est place business là j'ai accepté yo ka ni pour changer manière yo ka fait business yo en chay di yo za dit kachil yo ni pour changer yo ni pour mettre bagay en place yon manière et ben en lot et puis si business ni pour continuer yo ni pour faire ça et puis en dernier parole les Jesse parler by Mazen Henry il m'a dit c'est petit business là qui pas nécessairement et puis chambre de commerce yo pas registré et puis c'est plus gros organisation ça qui manière c'est petit business ça kay assistance Mazen Henry aller pour dire n'importe place business n'importe business qui vini otio pour venir otio yo ka fait arrangement pour registrer yo ka fait arrangement pour là et travailler pour yo ka aller plus loin pour ba ou yon officier qui ni limo et puis qui ça travaille et puis pour ba aussi pour ça ou buisin ça c'était parole hod Mazen Sophia Henry Hod département ministre de commerce pour la peine équité en limo si ou c'est anti business dehors là c'est ou besoin assistance là si ou besoin guide si ou pas connaître ça ou supposé faire expressement dans temps qu'on à présent il a dit ou peut couiller département yo avec limo ça c'est 468 4D3 et ben 468 4D06 encore les mots ça pour cette place business là pièce question penny pièce gide sous pas comprendre un bagay ou ça couiller département 468-4223 et ben 468-4206 c'est les ini pour faire et puis cette place business là en Saint-Lucie quoi là encore messieurs dames trouver quoi informer ou ça hen assistance ça qui est bien important expressement dans temps qu'on jodi a c'est vendredi qu'on ka écouter nouvelle créole et puis moins cox pas oublier plus tard nous toujours ka ba opportunité ça pour l'avantage de lui pour ou peut couiller nous ici et puis ban nous conseil ou demander question qu'on ou peut nous ka ba opportunité ça nous ka venir plus ta en programme nous ici nous ka mettre limo là pour ou peut ouais et moi ka crier limo ça quand ou ka ça crier nous ça c'est plus tard
programme nan. Aussi nous voulons changer les vini pour demain samedi nous ka ici à côté nous ka mettre et puis nous ka mettre en discussion tout ça qui déjà fait pour semaine et nous ka mettre dans un programme côté au ka ouais moi Jesse et puis Lisa ka ou toutes ces informations développement nouvelles ou marché en semaine nous ka mettre tout dans yon bout semaine les samedis quoi ça jeune et puis nous ici à les nous ka fait ça trouver quoi informé ici à en cette camarade pour information. Parler de ça avec information, ou kay tan di lay vini pour gouvernement à présent. Il y a une permission hod kay consiste puis ça a trouvé quoi publié en gazette là côté à présent yo ka fait test ça yo kouye antigen test eh ben ça c'est dans un effort pour faire assurer ces différentes facilités qui a fait ces tests là une assistance et puis à présent mon ni option ça pour peut faire test là comment dit yo ka créer antigen test eh ben là en chaimoun qui a vini faire test ça ni pour espérer les ni pour faire à présent où ça hen fait test ça les vini pour antigen là il pas supposé coûter au prix passer $100 et puis ça y est c'est le wifi il kaido si ou négative et ben ou positive nous aussi aller nous une nouvelle là est bien important pour vous peut savent si ou joindre yon résultat qui a dit ou négatif ça pas nécessairement dit ou pani covid là expressement sous ou hen négatif là nous ou après nous hen là ka dit il bien important pour ou peut conformer d'aki ou pani pour faire ça yo kouye DNA PCR test quand pas du temps l'autre côté qu'a fait yo une permission pour faire test ça c'est un test qui a ba ou résultat en dit dans un éditant pour ça sous pani y en a c'est bail qui bien important c'est ça pas veut dire 100% il pas qu'à confirmer date qui ou ni et qui ka mando souple si ou ay fait un négatif ou ça fait un lot appointment et ben faire appointment pour l'autre test PCR là parce ça pli mais en dans effort pour faire assurer mon test et puis assistance par secteur privé nous a dit où ça fait ça à présent quoi bon nouvelle les vini pour ça et puis il a l'avantage ni pour vous qui voulez savoir là pour là et puis pour un système santé qui si vous voulez savoir combien monde qui ni il plie il moins il pas cher et puis où ça fait ça on pas obligé à aller dans facilité gouvernement pour faire ou ça aller privé ou ka gagner dans 20 minutes according pour nouvelle là nous ka département là et puis là pas besoin pour dire bagay sophistiqué pour tester ça qu'on a trouvé qu'on informé à présent messieurs gouvernement j'abay permission pour moun peut faire ça yo kouye antigen test trouver qu'on informé c'est développement toujours messieurs dames ici à sous une nouvelle en créole là messieurs dames nous ka ces nouvelles ça plus gros développement Saint-Lucie jajouen 1500 vaccines Dominique et puis Babad ces vaccines ça ka aller pour ces travailleurs essentiels ces gens qui doivent combattre vermine et puis nous ka nous supposé oui ouvert sans nous même plus tard en mois qu'on a trouvé qu'on informé aussi développement nous parler by Mazen Henry lay vini pour business en Saint-Lucie ça qui a point quoi et puis nous j'attend pour monde qui veut assistance yo ça contacter yo qu'on yo ka aider ou travailler pour une assistance
et puis business ou. C'est développement sans pli à sous un vendredi bon matin. Pas oublier messieurs dames. Les moi vieux nous ka ouvert ligne ba opportunité pour demander questions, ba opportunité ça pour faire suggestion et bien participer en une manière et bien en l'autre. Nouvelle créole en cette commande là pour information qui continuer à sous un vendredi bon matin. In a world where germs are widespread, comes a group of superhero germ busters, the germaphores. We spend most of our time fighting germs, every day of the week. After I play, I wash my hands. Before I eat, I wash my hands. After I play with my puppy, I wash my hands. I cover my sneezes with my forearm or elbow when I am in public. And I cover my cough to avoid spreading dangerous germs. We are the germaphores, germ-busting superheroes. You can be too. Always wash your hands and cover your sneeze and cough. Let's stop the spread of menacing germs. We'll be back, germaphores, with more powerful germs. And we will be waiting to prevent you from spreading. Merci encore à son vendredi bon matin ou ka écouter nouvelle créole et puis moi Cox jeudi c'est le 12 février l'année 2021 en plus gros développement Saint-Lucie Harris s'ouvre 1500 vaccins hot Dominique et puis Babad viennent ensemble pour nous donation ça et puis nous tan hot PS en commerce, ça c'est Sophia Henry qui a dit, ti business qui besoin assistance, ça vini oti yo comprendre ça yo ka aller puis là, mais yo ja pas oui pour travail et puis yo. Aussi, les vini pour Selimoa, nous ka nous joindre nouvelle dit 200 kechoy moun a testé positive les vini pour 20 maintenant quoi souple kuya ka aller pour ou kon yon Saint-Lucien pour faire ça ou paix pour combattre 20 maintenant ou ni pour faire ça monsieur en manière ben l'autre yon c'est première manière nous j'attends c'est pas ou ka point responsabilité à personnellement pour faire assurer ou ka suivre guide ou ka suivre protocole. Nous avons changé aussi ici les vini pour Saint-Lucie, nous en bas en état de soukou et puis en curfew en Saint-Lucie qui continué messieurs dames ça c'est 7 heures pour 5 heures souple travailler puis les autorités et puis suivre protocole. Nous allons continuer ici à bon matin puis avant nous baou limo ça côté où ça crier nous ici à sur une pièce question pièce suggestion nous ni information qu'a sort hard office premier ministre là les vini pour nouvelle yokabay et puis là il a dit ministre qui est responsable pour santé yoja adjusté les vini pour moun qui a retourné Saint-Lucien qui a retourné en pays yo ja mette bagay en place effective le 11 février ça c'est hier commencé hier gouvernement commencé qu'à point un pli là vini pour quarantine gouvernement à présent a adjusté ses prix quoi yo ka couper ça hier et yo ka assister les vini pour ça pour la peine yo ka dit les vini pour quarantine la caille yo ha baissé à sous ça parce que yo ici yo nan c'est problème nan nou ni les yo mande moun pour faire quarantine la caille yo quoi à présent c'est les vini pour quarantine gouvernement qui prend responsabilité pour ça et puis c'est facilité quoi yo besoin chenanzier et yo ni besoin plus vigilance pour ça qui a fait pour manager moun qui a entré en pays expressément résident Saint-Lucien là gouvernement a dit yo ka continuer les venir pour moun qui a été en pays et moun qui ja ici les yo metté en quarantine et puis isolation
c'est gouvernement qui a payé pour ça. Mais si vous ka entrer, les vini pour vous qui supposé entrer dans facilité, là, c'est pour ya trouver quoi adjuster. Changer, qui ça ou ka dans ces facilités ça, là, pour ya ça ou ka là ou ka savent, yon chambre dormi, en chambre dormi qui ni bathroom qui ni air condition dedans wifi kou ka hen 3 repas par jour aussi yo ka ba ou c'est yo ka ba ou c'est commission bouisin pour bathroom là yo ka ba ou bouteille glou yo ha oui visiter les vini pour yon seul monde qui ka fait quarantine. Avant, il s'était 95 dollars américains US. À présent, il baissé pour 25 dollars américains. Encore, ça c'est pour Yomun. Il s'était 95 dollars américains. À présent, il baissé pour 25 dollars américains. Les vini pour double, ça c'est des moun. À présent, il s'était 160 dollars américains. À présent, il baissé pour 45. Ça c'est pour des moun. Et puis, les vini pour 3 moun, il s'était 240 dollars américains. À présent, il baissé pour 75 dollars américains. Et puis, il a parlé de famille, il a parlé pour 3 moun dans famille et plus yo ka parler pour moun qui en même chambre. Gouvernement ka dit yo acknowledge yo ka acknowledge that ki le vini pour nati pandemic là yo ka continuer mettre application financial ça et puis yo ka ça pa kay application ça et pas kay service ça by mamay qui ka attendre l'école de pour finir étudier 3 mois après étude, ou c'est en maman l'école qui a étudié l'autre pays, là où entrer, ou pas qu'à payer rien, mais changer condition, ou supposé, vieux homo, et bien, il pour à peu près 3 mois après ou fini étudier. Mon aussi, qui já voyagé et qui a vié Saint-Lucie pour prendre traitement médical, ou pas qu'à payer rien les vini pour quarantine et isolation gouvernement a considéré manière bagay la yé en économique social nous ici et puis l'autre circonstance parmi yo moun qui t'est obligé vier Saint-Lucie là yo ka faut savent aussi pendant ou ka quarantine et puis pour tout gens qui ka vier yo kay point Tesla et puis yo kay point Tesla à sous 7e jour les ou vier quoi là vier en cette lycée yo kay test à sous 7e jour c'est moun nan qui hen yo test négatif et puis kamouche yo pani et pièce sin après ça après yo kay en quarantine la kayo et puis yon official autorité kay ba yo permission pour faire ça et puis yo kay ni pour mettre anti-mot sous l'ameyo ça yo kuye ba yo intel sense sticker et puis ou kay ni pour payer 175 dollars américains pour ça et ben l'année ça yo kuye Amber Solution ti mot ça et puis ou ça c'est yon ou ça mettait avec l'offin et puis ou nan ça servi yon seul fois yo ka faut savent aussi nouvelle qui a sorti hot office premier ministre là cette lycée et ben gouvernement c'est yo qui a régulé quarantine et puis il a point 14 jours ces gens qui hen et ben c'est moun qui est qualifié les pour être en quarantine yo ni pour faire assurer yo paye accommodation ça pour 14 jours personne qui testé positive pour affaire Covid c'est moun ça yo kay transfert yo là
et puis pays a payer pour isolation. Permission pour ou peut faire quarantine la caillou ou ça trouver permission pour faire ça à sous une application qui ou ça à sous internet là à sous adresse là www.stlucia.org. Et puis ça c'est pour ça pas pour mamay mais ça c'est pour moun qui ni il pas pour mamay et puis moun qui ni condition médicale et puis il a dit qui ça ces conditions ça y est après yo ve application monsieur là visiter adresse ça à sur internet là yo kaido sou ni pour mettre yon c'est ti motlin petit bouton yo ka ba ou côté yo même ça à chenazier à sou et ben tout gens qui ka retourner tout national résident Saint-Lucie qui a retourné l'autre pays où ni pour faire assurer ou aller parler ces gens avions pour qu'il est ces avions qui a quitté quittant arrivé ici ou ni pour faire assurer un parmi bagay là il vient pour réservation et puis faciliter pour ou payer accommodation dans une facilité qui le gouvernement a conduit en public là ou ni pour faire ça encore et pour plus d'informations ou ka joindre ça à sur www.stlucia.org/covid-19 fait assurer ou hen plus information ou besoin sous ka sorte l'autre pays et ou ka retourner Saint-Lucie ou ni pour faire ça tout c'est l'argent ou ka payer ça directement à un facilité quarantine. Si vous avez fait application pour vous quarantine et puis aux jeunes yo ka dou pas ni pour payer ou ni pour une confirmation et puis approval pour ça quand ça nouvelle là ka di nous là bon matin avec ça ka sorti hot office premier ministre là pour moun qui ka vier un pays si ou ka vier un pays premier bagay pour faire c'est avion ka voler aller en bureau yo aller office yo demander yo qui lè yo ka voler et puis qui date yo ka volé. Deuxièmement, faire assurer ou faire réservation pour ou faire quarantine parce que yo ka do ou ni pour quarantine et quarantine ça ka conduit par gouvernement et souvle plus information yo jabay adresse là sur internet là www.stlucia.org/covid-19 yo ka do tout l'argent ni pour payer pour quarantine ou kay ni pour faire ça à faciliter si vous avez fait application pour quarantine et puis yo do ou pas ni pour payer et ben on demande pour exemption à sous payer ça ou ni pour faire assurer ou une confirmation là ni en temps ni pour espérer ça c'est 7 jours là ou fait ça ou ni pour une confirmation avant ou venir changer des pour arrangement j'ai trouvé fait quoi conformer depuis arrangement pour quarantine en Saint-Lucie a trouvé quoi conformer là ou ni pour plein yon registration et puis ou ça hen forme registration ça ou ça hen ni en l'air www.stlucia.org/covid-19 depuis ou hen et puis ou ha conformé date qui ou ka vini yo ha accepté ou ni pour aller plein forme ça là ou ni pour faire ça en 7 jours avant ou vini Saint-Lucie et puis ou kay ni pour hen ni yon moun fait yon double ba ou avant ou peut voyager quand là fait en internet là fait assurer ou même yon copie pour qu'on ou kay briser ça les il vini pour registrer encore toutes ces bagages ça ka vinn en place quand nous j'attend gouvernement a gesté priya pour moun qui ka vinn c'est faciliter l'autre bagage là ou kay savent parmi quantité
requirement qui là ou ni pour hen sa yo kouye en PCR test polymerase chain reaction ou ni pour hen yon test et puis ni pour mouche ou négative avant ou te ni pour voyer ça en 7 jours à présent en décision avec adjustment gouvernement j'ai fait ou ni pour faire assurer ou faire ça en 5 jours fait assurer messieurs test lan ka mouche ou négative et puis ou ni pour faire assurer ou ni yon copie et pour résultat test ou là où il est cette ici l'autre bagaille là c'est là où il est ici pas même souvenir puis un test les autorités en c'est la là à sous poids c'est moun sa kay examiner avec accès pour faire assurer ou pas ka mouche pièce sin di vermina après passer immigration puis custom yo kay mucho transportation pour transfert aller en quarantine en facilité ça yo kay mucho côté ça yé là entrer en facilité la kay ni moun hod ministre de santé professionnel ça y et puis yo kay quitter ou pour s'ouvrir bagay hod famille et puis gens mais yo pas kay permettre personne pour délivrer et ces bagay ça by personne tout temps ou pas faire 14 jours quarantine pour un bout changer encore ou pas supposé yo kay permettre pour recevoir bagay hod gens et puis famille mais ou pas kay permettre pour bay ces moun ça en yon ni bayo tout temps 14 jours quarantine pas bout gouvernement printemps avec monsieur moi prend chaque temps à sous ça ka bay explanation ça c'est question en chaque moun ka mandé moun qui vle vier Saint-Lucie nous ka nous hen guide et puis direction gouvernement Saint-Lucie ka dit encore yo ka fait moun changer Jean Saint-Lucie qui ka vier en place là date qui là yo cadeau si on est en bonne raison simplement pour vier en pays yo ka remercier pour compagnon yo cadeau yo ka continuer travail et faire assurer ça c'est une expérience pour tout le monde qui est bien sauve encore pour plus information si ou l'autre pays qui a coûté nous si vous voulez savoir qui ça requirement qui ça y est pour ouvrier Saint-Lucie ou peut faire ça sur internet là adresse là encore www.stlucia.org/covid19 quand tout veut qu'on informer qu'on nous bout bon matin nouvelle créole gouvernement a pris dommage pour adjuster priya ou ka payer les vini pour quarantine moun obligé quarantine à présent là les vini pour yon moun $25 américain deux moun à présent nous ka $45 américain et puis pour yon famille qui ni étoile plus moun dan là c'est $75 américain tout veut qu'on informer quand parmi bagay ou ni pour faire registration faire assurer ou ni test là 5 jours pas 7 jours 5 à présent et puis parmi l'autre bagay obligé aller quarantine tout veut qu'on informer quoi monsieur ça c'est tout pour bon matin nous ka inviter demain si Dieu veut côté nous ka visiter tout ça qui fait nouvelle en semaine et puis moi Jessie et Lisa qu'on nous ka discuter et puis il y a bon discussion à sous ces développements et nouvelles qui fait semaine et puis nous ici pour plus développement à sous cette commande là pour information NTN GIS non moi c'est Carlton Cooks Cyril Kadi Dédé à son vendredi joignez nous demain encore merci bien. Bonjour et merci pour vous qui écoutez nous ici à cette commande information que nous entamé bao information et puis développement là il vous faire cette ici non moi c'est Carlton Cook Cyril